The last scene, we are going to the set by swimming. Actually. இங்கே ஒரு படம் பண்ணும்போது அங்கே 2-3 படம் கேன்சல் பண்ணிட்டு தான் இங்கே வந்து ஒரு படம் பண்ணோம். அப்போ ஸோ டொவினோ வந்து நான் லேட்டஸ்ட்டாக ஒருத்தவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சம்மன் ட்ரைங் டு டெல் அ ஸ்டோரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது டொவினோவுக்கு ஒரு 4 இயர்ஸ் வந்து டொவினோ டச்சே பண்ண முடியாது. அகைன் பேக் அண்ட் பேக் அவருக்கு ஒர்க் வந்துகிட்டே இருக்கு. 10 years. பிடி பிரேமியர்ஸுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னா 2018 அப்படின்னு பெரிய சென்சேஷனல் ஹிட் கொடுத்த அந்த படத்தோட டீம் டொவினோ தாமஸ் அண்ட் சுதீஷ் சார் அண்ட் அந்த படத்தோட டேரக்டர் ஜூட் ஆண்டனி ஜோசப் இவங்க எல்லாம் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க. அந்த படம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு அவங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மலையாளத்தில் பெரிய ஹிட் ஆச்சு. போன வாரம் தெலுங்குல ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாரம் தமிழில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த சக்ஸஸ் எப்படி இருந்துச்சு? இன்னைக்கு நீங்கள் சென்னையில் பார்த்த அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்தது? நல்லா இருந்துச்சு அது. இல்லை, இது ஹியூமன் இமோஷன் இஸ் வெரி குளோபல். எங்கே போயாலும் மனுஷன் சேம் தாங்க. அதோ லாங்குவேஜ் பேரியர் கிடையாது இந்த படத்துக்கு. ஸோ சென்னை நம்ம ஊர் தான். இங்கே வரும்போது சென்னை மக்கள் தியேட்டரில் கிளாப்ஸ் எல்லாம் போடுறா, இமோஷனலாக வருவார். தியேட்டர்ந்து வெளியே வரும்போது அவர் கண்ணில் அந்த இது இருக்குது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது, ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங், வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங். இந்த படம் பற்றி கேட்குறதுக்கு முன்னாடி 2018 அந்த ஃப்ளட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அதை பற்றி நினைக்கும் போது என்ன விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம்? நிறைய விஷயம் ஞாபகம் வருது. இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் டைம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். அது we all were affected. Some people were affected very badly. Most of the places in Kerala was stranded. For us to help each other also, these roadblocks. நீங்கள் நிறைய ஹெல்ப் போயிருந்தீங்க? Definitely, not only me. Most of the youngsters or even most of the people in Kerala, they've done it. அது இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர், இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது தான் நமக்கெல்லாம் உள்ளே இருக்கிற அந்த இன்பில்ட்டாக இருக்கிற கம்பேஷன், லவ் இதெல்லாம் வெளியே வரும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் தேவ் டன் தேர் பெஸ்ட். வாட் எவர் தே குட் டூ, தே டிட் இட். ஸோ மோர் தேன் அந்த டிசாஸ்டரை பற்றி ரிமைண்ட் பண்ணதை விட அந்த டிசாஸ்டர் டைமில் நாம் எல்லாரும் எப்படி ஒன்றா சேர்ந்துருந்தோம், எப்படி அதை சர்வைவ் பண்ணுறோம், அதுதான் ஞாபகம் வருது. நான் நேற்று சிவதா கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருந்தப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் எல்லாருமே ஹெல்ப்புக்கு வந்தாங்க ஒருத்தராக. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும்போதும் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்று ஜாயின் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணவே முடியாது. இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ஷூட் சச் மூவிஸ். அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருந்தது? இப்போது ஒவ்வொரு ஆக்டர்கிட்டையும் போய் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ண போகிறோம், இஃப் யூ ஹேவ் டேட் ப்ளீஸ் கம், அந்த மாதிரி இருந்ததா? இல்லை சொன்ன உடனே எஸ் ஐ மீன் அந்த மாதிரி நடந்தது? ஆக்சுவலி டொவினோ மட்டும்தான் நான் டைரக்டாக சொன்னேன் இந்த ஸ்டோரி. அவரது ஓகே சொல்லணும்னா இந்த படமே ஓன் ஆகாது. அவர் ஓன் ஆகிடுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரோ ஜோசப் சார், நம்ம ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த மூவி, வேணுகுந்தபுள்ளி சார் அண்ட் சி.கே. பத்மகுமார், those three are the producer and they believed in the script. And Andrew Joseph, he is very close to the actors Asif and Kunjaka Boban, and he only told them that there is one story, கேட்டு பாருங்க நல்லா இருக்கும். ஸோ அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் இதை இந்த மாதிரி படம். ஸோ அவரெல்லாம் இந்த படத்தோட ஒரு பாட்டு அவருக்கு உள்ளிலேருந்து ஒரு இது இருக்கு. மலையாளி நிலைக்கு நம்ம சொல்கிறேன் 2008 நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணிட்டோம். ஸோ சேர்ந்து பண்ணலாம் இந்த மூவி. அந்த ஒரு இமோஷன் இருந்துச்சு. அது சின்ன சின்ன கேரக்டர் விட அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஹிஸ்டரி பண்ண போகிறோம், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அது ரெயின் யூனிட்லாയാലും ரெயின் எல்லாருமே everyone who worked in this movie. அது ஒரு ரொம்ப ஒரு மினியேச்சர் வெர்ஷன் ஆஃப் 2018 ஃப்ளட். ஓகே, நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, நிறைய படத்தில் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, இப்போ ரீசென்ட்லி கூட நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க. பர்டிகுலர்லி இதுக்கு முன்னாடி வைரஸ் நீங்கள் அதில் நீங்கள் பார்த்தாங்க. வைரஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இன்சிடென்ட் பேஸ் பண்ணி அதை அதுலேயும் மறுபடியும் ஒரு சர்வைவ் எப்படி ஆனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அகைன் மறுபடியும் ஒரு டீம் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டில் சேரும்போது அது என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது? அந்த ப்ராஜெக்டில் ഇൻവോൾവ് ആയതിൽ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിടച്ചതിൽ അതിലും ഹാപ്പി. എല്ലാത്തിലും ഉപരി നമ്മളെ കേരള എല്ലാവരും
കേരള മാത്രമല്ല ഹോൾ മലയാളീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് accept it and make it as a huge hit. அது பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது. இந்த ஸ்டோரியோட ரைட்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த கதைக்குள்ளே இந்தந்த விஷயங்களை சொல்ல போகிறோம், ஆர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்து நியூஸில் கேட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேதர் பண்ணியும் சொல்ல போகிறோம். அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது. இன்னொன்று எனக்கு படத்தில் கவனித்தது என்னென்னா, எவ்ரி கேரக்டர் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வாட்டரோட கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ரைட்டிங்கும் எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரியான ரைட்டிங் எப்படி நடந்தது, அந்த ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ். லைக் த 2019 was we started shooting this film for 13 days. The Anoop's portion, only the shop and school portion. After that, we were planning to start the shoot by 2020 May. And by March, after COVID came. Yeah, by March COVID came and everything was dropped. The film was dropped because after COVID we didn't know what happened, what will happen. So during those COVID time, எனக்கு டைம் கிடச்சிது. சும்மா இருப்பேன் வீட்டில், வேறு எதுவுமே வேலை இல்லை. ஸோ அதனால் இது ஸ்கிரிப்டில் ரிவர்க் பண்ணி ஒரு 12th draft தான் இந்த படம். ஸோ அதனால ஒரு ஐ ஷுட் தேங்க் கோவிட் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட். அண்ட் த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் நாட் ரிட்டன் பை மீ, இட்ஸ் ரிட்டன் பை த பீப்புள் ஆஃப் கேரளா பிகாஸ் தே ஹவ் டன் இட். அண்ட் த ஃப்ரம் த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் த டிவி channel footages, I selected some of the stories. Just handpicked few stories. ஸோ டொவினோ வந்து நான் லேட்டஸ்ட்டாக ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சம்மன் ட்ரைங் டு டெல் அ ஸ்டோரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது டொவினோவுக்கு ஒரு 4 years வந்து டொவினோ டச்சே பண்ண முடியாது. அகைன் பேக் அண்ட் பேக் அவருக்கு ஒர்க் இருந்துகிட்டே இருக்கு. 4 or 10 years. How many films you have? அப்படி இல்லை. I just want to do different kind of characters, different kind of movies. அவ்வளோதான். And I don't have, I'm not more ambitious than that. Like, I just want to continue like this. I'm just living my dream. It feels nice. I have some very good projects in my lineup. And in the 4 years, I don't know. Like, I don't know if every movie in that lineup is going to happen or not. Okay. There are like after but I don't believe in committing movies and doing it after 5 years or 10 years. So I restrict myself from listening to stories because I don't want to commit a movie and after a few years it will become outdated. And then just because I committed it, I don't want to do it. So if I am committing a movie for the future, it will be a futuristic movie for sure, or else I won't be doing it. இந்த கதையோட சென்ட்ரல் பீஸாக உங்களை வச்சுக்கலாம். ஏன்னா உங்களை சுற்றி தான் அரௌண்டாக எல்லாமே நடக்குது. இது உங்களுக்கு சொல்லும்போது ஒரு ஃபுல் பவுண்டடாக இது ஸ்டார்ட் டு எண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரா, இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது, அகெயின் நம்ம இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு? ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயில்டாக இந்த இதோட ஐடியா, how we are going to shoot this, how we are going to execute this, இதோட எல்லாம் ஒரு டீட்டெயில்ட் ஒரு narration he gave me. But அதுக்கப்புறம் இந்த ஷூட்டுக்காக 2019ல we all gathered. அப்போ தான் the full bound script எனக்கு கிடச்சிது. First day I sat with the script and I read it and I cried because there were moments which made me cry. And from that time I understood, okay, this is going to work. Because I am a very sensitive, emotional person. I cry very easily. So I know there are a lot of people like me. Because I don't complicate. I just read it. If I feel like laughing, I'll laugh. If I feel like crying, I'll cry. It's as simple as that. So I understood, okay, this can relate to people. Appada the detailed script I read. But after that, this COVID happened, and again after 2 years I read the script again, and the script was much better than what I read in 2019. Okay. And that's what we shot. While shooting, we all had so much scope for improvisation. He's a director who gives so much space for the actors to improvise,
and we became very close by then, and we did Middle Murli together. So during that time also we kept on discussing about this movie and the character, and whatever we see on screen, whatever things I have improvised is just because we had that rapport between us. சார் சுதீஷ் சார் இவர் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னார். உங்களுக்கு படம் பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த சீன் வந்து இவ்வளோ கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீன் இருக்கா, ஒரு மொமெண்ட் இருக்கா? I don't know whether what shots are coming. I don't know actually. Only when seeing the film, but I forget about the shooting and all, which you seen that sequences. That is original actually. There is nothing extra graphics and all. There is nothing CG and all. All are original. Fill the water, the whole area filled with water, and we all work together in that inside the area. And you saw the film, no? Yeah. That house is that house set is 2-3 times there. Again, set the house. Okay. Different places. Different. Whatever you see is Multiple not. times done. No, we had to do it multiple times in different places. One was inside the underwater tank. One was inside the normal other tank we had. Yeah. And one was outside this tank before the floods. Yeah. So the same sequence was shot in and the last scene, we are going to the set by swimming. Actually, because this கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி இருக்குது. அப்போ அந்த ஏரியாவிലേക്ക് போகிறதுக்கு ஸ்விம்மிங் தான் போனோம். சேஃப் எல்லாம் இருக்குது, செக்யூரிட்டி எல்லாம் சேஃப் எல்லாம் இருக்குது. அப்போ ஆனால் அந்த மாதிரி പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് தெரியும்னு தைரியம் உள்ள இருக்கு. அதனால எனக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியாது இது வரைக்கும் ஷூட்டிங் முடிச்ச வரைக்கும். ஓஹோ, இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்து வச்சுட்டு இவருக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியாது. ஓகே சார், நீங்கள் வந்து மாரி 2ல தமிழில் ப்ளே பண்ணியிருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் தமிழில் யாரும் அப்ரோச் பண்ணலையா? ஆர் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் from that time, if you look at my filmography, I've been doing a lot of movies. I've been quite busy in Malayalam. அப்போ அங்கே அது விட்டு இங்கே வந்து ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு it should be that like exciting for me. நான் இங்கே நான் ஒரு படம் கமிட் பண்ணால் இங்கே it will take more time to complete. இப்போ இங்கே ஒரு படம் பண்ணும்போது அங்கே 2-3 படம் கேன்சல் பண்ணிட்டு தான் இங்கே வந்து ஒரு படம் பண்ணோம். அப்போ அது it should be worth it. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கிடைச்சா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் கிடைச்சா, அது if the character demands me and if I'm the most apt person for the character, if I feel so, I'll definitely do something and manage the dates and come and do it. ஜூட் சார், நான் உங்கள் ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். நீங்கள் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே இப்போது 2018 தாட் ப்ராசஸ் என்னவாக இருக்குன்னு நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம ஃபைல் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கும் அப்படின்றது. பட் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்கள் பற்றி கேட்குறேன், அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஐடியாவாக சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட் படம் ஓம் சாந்தி ஓஷன் நான் பண்ணப்போ எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு பாய் சைட்லேருந்து ஒரு லவ் பார்த்துருப்போம், கேர்ள் ஆங்கிள்லேருந்து ஒன்று பண்ணுவோம். உங்களுக்கு அந்த தாட் என்ன? Actually, the story idea was very fresh. Yeah. It was perspective from a girl. So I thought, okay, it's very good. And the second movie was based on grandmother's thoughts. Muteshika. And third movie was about choice of a woman. So those 3 stories impressed me, and I was very keen to do that movie. But this story is like, it was the story by the Keralites, so I was trying to do a justice to the Keralites story. டொவினோ வந்து நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு படங்களுமே வெதர் இட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் நாட், அது சப்ஜெக்டிவ், அது நமக்கு தெரியல. பட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற எல்லாமே அன்யூஷுவலாக இருக்குது. ஏன்னா கலா மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறீங்க, மரடோனா மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறீங்க, மின்னல் முரளி அஃப்கோர்ஸ். எப்படி அந்த இதை ஜட்ஜ் பண்ணுறீங்க? ஆர் ஓகே லெட்ஸ் டூ திஸ் அந்த மாதிரி? It's very simple. Like I just try not to repeat myself. I just try to be part of different kind of movies in different genres. For me, it's not the movie's success or failure. I just make sure that my producer hasn't gone bankrupt. I just want to do that. When I'm doing an offbeat movie, I know the commercial revenue that movie can get is much lesser than other commercial movies I do. But at the same time, I don't want to miss that experience also.
So I decide my remuneration depending on the movie's budget or movie's uh, like approximate collection which we are expecting, or what business that movie can happen. And if some movie, if no producer is ready to produce that movie, I'll produce it myself. That's how I did Vazhakku, or that's how I became a production partner with Maitri movie makers and Elna films for Adrushya Jalangal. That's how I became a producer for Kala. Kala was an experimental movie, and it's not easy to convince any producer about that. But that movie, it didn't work in theaters in Kerala, but outside Kerala, when it got released in OTT, it became, now people are raving about it. So I don't aim to impress the same set of audience all the time. With every movie, I have a different set of audience to impress. Maybe majority of the people wouldn't like that movie. The movies like Dear Friend, which majority of the people, they didn't understand it, it seems. But there are people who believe that movie is amazing. So that movie was meant to be for that particular audience. And the same producer of Dear Friend produced Tallumala. And the remuneration I charge for Dear Friend and Tallumala is very different. Okay. For me, more than financial success, more than how many days it runs, with every movie I have intentions to impress certain set of audience. If they are impressed, as far as I am concerned, I'm very happy, I'm satisfied. And more than commercial success or 1,000 crore or 10,000 crore, it doesn't matter, it's not my area of concern. My area of concern is very different, it's creative part. If it's creatively good, it's good. But at the same time, I don't want my producers to go bankrupt. So what I can do is, I can charge less so that they don't get affected. So that's how I see cinema. Few words about Ajay and Randa Moshanam. ஏன்னா பெரிய ambitious-ஆன project பண்ணி He is also part of Ajay and Randa. Again, we are working together. So Ajay and Randa Moshanam, we don't have any claims or anything about that movie, but we have really worked hard for that movie, and for us it's very special because we believe that it has a potential to impress a wider set of audience. Like how I told you, like different movies are meant to be different set of audience, but this movie can be enjoyed by a larger set of audience. That's what I believe. So we are trying our best to give that movie the maximum visibility it deserves, and if that movie is worth it, it will do well in box office too. ஸோ ஆன் தட் நோட் இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படங்கள் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன். Thank you.